Sani weche manyien mago imore kamora mora ma intiere chenro kachiel koda ikruok oseketi motelo ne ik mar Papa Francis mabende kiny timore Vatican. Odiochieng' ma kawuono mabende jatend piny William Ruto tieko limbe mare mar ndalo 4 e pinyno mar China, kama bende winjruok mopogore opogore obedo kotenore koda limbe machalo kamano. Bende kanisa mar Lejo Maria owuok oko mar kwer ni ok gin bath kanisa mabende osebedo kod ang'ich kata achiedh nade maka kod kacha mabende koro sani timone nonro e gwenge mag Migori kotenore koda puonj magalagala mabende omiyo joge. Mago kachiel koda mamoko warang'ane thond weche. He was able to extend beyond his religion. He was able to see us all as humanity. We thank God that he left us with the ear of hope. He had the hope to enter to eternal life. We thank God. Jotelo mopogore mapacho ka ochope misa mogik mane obagi Holy Family Basilica Nairobi motelo ne ik mar Papa Francis odiochieng' makiny. Omera to koro Nyasaye osekawo oseike kucha. Pauline tok nodhi kucha kaka ng'ama tuo. Nodhi mana kaka ng'ama odhi rito. Dunge Pauline koro nyalo duogo dala. Baba nokona moriere tir. Gimilamo kacha onge. Dichuo moro manyo nyamin mare mowacho ni pok gineno nyaka ne odonje kanisa mar Merkiu St. Joseph Mission of Messiah higni 20 mokalo. When Mr. Jimterino talks, he's talking on the basis of an MOU between ODM and UDA. But he was not committed any crime. He's got a democratic right to say what you say. Ogai mar ODM Raila Odinga odok ne gavana ma Siaya James Orengo e wichung' mare wi tudruok mar ODM kod sirikand Kenya Kwanza. Walore mondo kiny gokinyi wadwa chako ywe kibuye, wadwa golo takataka te, wadwa golo gik ma ji ogere kor drainage go, wadwa go yath kanyo. Jatend boma ma Kisumu Balawanga olando loro kuom kinde chiro ma Kibuye mar chiwo thuolo keto ler mar geng'o landruok mar tuoche. Machiegni koro Ramogi tudri kodwa ya namba mar ote machuok manari ya deka uchiel nono ka kamano yudore achiel kachiel e mbui duto kama oting'o Facebook, YouTube, yudo bende mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wuok oko motegno kendo dok ne gavana ma Siaya James Orengo gi nyawadgi ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o e wi tiyo e twech achiel ma ODM tiyogo gi sirikal mar Kenya Kwanza e bwo sirikal mar Manywanda. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wuok oko kadok ne gavana ma Siaya James Orengo gi nyawadgi ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o e wi chung' ma gisebedogo kaluwore kod tiyo twech achiel e kind bura mar ODM gi sirikal mar Kenya Kwanza e piny owacho monywando oganda duto kata broad based government. Odinga ne okone katiba mar piny Kenya oyiene ng'ata ng'ata golo pache ka okoni onge ketho morengo osetimo nikech weche ma osebedo kowacho gin mago mamulo gi rimiti mane ODM obedogo gi jatend piny Kenya William Ruto. When Mr. Jimterino talks, he's talking on the basis of an MOU between ODM and UDA. But he has not committed any crime. He's got a democratic right to say what you say. Raila mane lose gweng' makakwajo ke kachudu bura makarachuonyo e kinde nyasi mar iko mama Priskela Koyo ma en min od ker machon maluo manosenindo ker Koyo Pien bende ne odok ne gavana Nyong'o e weche telo mag loch mar kor gwenge ka okoni mane chung' mar duond bura mar ODM nikech sirikal pok oketo kenge mowinjore mar neno ni loch mar kor gwenge tiyo kaka owinjore. When Professor Nyong'o speaks about devolution, he is talking the language of ODM. And I said it when we were in Siaya. That devolution was the most important feature of this new constitution. Devolution has not been implemented the way it should be implemented. That's why the people are not reaping the benefits of devolution. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi jagoro mongirore e migawo mar rita Dr. Raymond Omolo mabende noyuoro kinde nyasi mar ikono ne osiro sirikal ma kanyakla ma giwacho ni osekelo lwasi makare pacho ka mar timo dongruok ne jopiny kaka owinjore. Chien kacha piny nyocha obedo matek kabisa. Mabiambo gi President William Ruto obedo piny kaka jodong piny. Mowacho ni piny ni Kenya en Kenya du achiel. Kenya en Kenya achiel. Ere kaka wanyalo riwore
mondo Kenya obed motegno, mondo Kenya odhi mbele. But I want to appreciate the leadership that His Excellency, the Right Honorable Prime Minister, has shown. One, for being very deliberate and reaching out to His Excellency, the President, and sitting and asking what is the best way to take the country forward. And because of that leadership that is shown, we are where we are today. Kama kukum jod bura magodie mano yuoro kinde nyasi no bende ne opako dinga kum yetio kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kagikoni pod gibiro siro gi motegno mondo mi gimed tiyo kanyakla. Baba, when you speak, we respond. Baba, recently you gave a strong voice on Parliament. And I want to assure you, Baba, that Parliament is a very strong institution that only you can oversight Parliament. And God hearing, Nikawane no gigo makoro dwuok e kor piny. Kawane no latin makoro ndongnua. And God hearing ikoyo pien boni so wani Raila Amolo Wodo Odinga iketo jaluo kama ber. Party mare, the largest in Africa. Party mare, party mwendo, enye party mawantiere. Tomatoka chiel mawantiere godo, mose provide leadership, mokelo resolution, mokelo morieyo piny, en mana ODM. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Rumigilet kod kuyo podo kwa gweng ma upanda sub-county ma Ugunja toka ne familia mar jochiko owang' morumo e odgi chieng' tich adek. Anyuola no sani koro bi oseone obila kuom yule tijgi kata bedo ni doho ne oseyango negi loch. Mana kaka jafo marwa Millicent Adhiambo leronwa achich maduong' e masirano omaki kar dak ma Kibra, Nairobi. Nyo en mach makakni mani oyoyo oko familia mar jochiko moting'o nyithindo 7 kanyakla gi jonyuolgi e gweng' ma Upanda, Sigomre e Ugunja. Dala mani opong' gi mor kod chia sani odong' gunda ka Leonardo chieng' opondo ywago min mare Richard Opondo gi familia ni duto kowacho ni obila ne orem winjo duond doho kotenore kod ywaruok e wi loho mane owadgi ni godo gi jago manyinge Christopher Okelo Owino. Bende sechegi anyuola margi wacho ni monj makamano mano tudore gi weche lowo ne inyal geng' ka gisiemo lwetgi ne obila kuom ne rem kao ndamo makare kata obedo ni lipode mag buok ne osechwalnegi moriwo nyaka chik mar doho. Kata ne bednati no wachinegi kao matek ne gima mauvu motimre sani ne da kotimre nikech ne dongine no kao sias ne watero ne barupe gito eno kao kano okana kani ofise kanyo to koter kamoro be nitere ko wacho nati ni ritarita koro mane mo mi winjo ka wacho ni police o ne nyawo itije. Bende kata mana od Leonard owuon ne igeto kata kamano jatij dalane ne onego majno kapok olandore gino makoro pod oweyogi gi luoro kod buok mathoth. Wan kod sida nikech ineno kama wantiere ni wachal refugees nikech kata sani ki betka to ibeta ki ufia ni ng'ato biro bobiro tongi gotie na bobiro monji. Tend kaunti ma Siaya osingo mar biro siro chenro mag iko ringre jogi mochan timore tarik 2 dwe mar 5 ka familia ni kwayo kony mag yudo sanduge mag ik ting'o ringre jogi duto kowuok e od kano ringre nyaka dala chulo omenda mag od kano ringre to kod bende gero ot manowang'. That the county government of Siaya will work with you on this journey. This is a very difficult journey for the family. We are well aware. So please count on the support of the county government as we go through this journey. Wan gi kaka wanyalo tingo del gi kwa goli mochwari bili bro bede, sanduge bro dwaro chiko, buche bro dwaro chiko. Magi te gin gik madwaro pesa, omiyo joluo kwayo ngata man go konyo mago. Mondo wane kaka dwalo gini. Nitie ot manchano chako gero. Kwanyalo yudo kony butiek tado no.
wanyalo go erokamano. Magi timore e sama chich maduong' mitudo kod nek makoch mar ji 9 go ne omaki e kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi. Patricia Yegon, ma en sub-county commander ma Kibra, oyango ni Christopher Okelo Owino, jegni 56, nyiewo gogono e ode mayudore Kianda, kama ne apisas mag okwach kich nyo yude kochiemo gi nyithinde. Meko mare obiro mana bang' jogweng' golo maling'ling' ne chich ni ne owuok Nairobi e yor apanda kodhi pacho, kuma ne ochopo e otieno mar chieng' tich ariyo, kendo gweng' ng'wech kodok Nairobi tok timo tim torano. Bende joneno lieko ni ne ochoko jolemo e dalane ma Kibra bang' kane jogweng' osewang'o ode makaluo tok ne obila ndhiyo minode. E wi mano okwach kich bende koro mako simbe mar ong'we yamo mar biro konye timo nonro ka ichich ni ne otiyo kode e yore tudruok mag chano njore makamano. Obila ma Kibra yango ni achijno koro gitero tesendo obila ma Ugunja e Siaya kuma ibo chwale e nyim doho mondo dadhoge koteno kod maundu makamano. E sama nonro sani omako mach, jalup komishona ma orito sub-county ma Ugunja bende singo ratiro ne familia ni, kata kamano owacho ni gidwaro kinde moromo mar timo mano. Bado sisi tunafanya uchunguzi. Wale wote wamehusika, hata wenye walikuwa wametoka mbali wote tutawasanya pamoja, tutawapata. E sama gweng' ni ikore mar kowo ringre familia ni e kar yweyo margi mogik dwe manyien, kalit kod kuyo margi biro kawo kinde mondo changi, ywak maduong' ma gin godo en mar yudo ratiro e wi masira makochno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Sigomre, Siaya County. Kopogore koda mano en anyuola moro koro manyo watgi mane leme kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayudore Rongo County ma Migori. Anyuola no lero ni watgi ma Pauline Adhiambo nowuok dala higa mar 2002 kendo pok giloso kode kuom thuolo mar higni 20 mokalo. Jafwambo marwa Efi Nyakidi ni kod ler mathoth. Ndalo manok tok piny owacho okawo okang' mar loro kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa e boma mar Rongo, familia mar Pauline Adhiambo koro wuok oko mar manye kade giher ng'eyo chal mare. Michael Oyugi, ma en owadgi Pauline, lero kaka nyamin-gi nowuok dala higa 2002 mar dhi konyo rito wadgi Pascal Adoyo mane tuo kendo notere kanisa no mondo lemne. Pauline nodhi kanotere gi jonyuol mondo odhi orito omera mane tuo. Omera niluongo ni Pascal Adoyo Anyango. Ne en gi tuo mar ndulme. Koro kano otere kanisa kacha to jonyuol noneno ni ok onyal bet kende nikech ong'ama gore piny. Koro yudo ka Pauline ni dala to giwuoyo gi Pauline noyie nonyalo dhi dak kode. E higa 2004 owadgi no nowito ngimane kendo noiki alwora ma kanisa no kaluwore gi chike kanisa no. Kata kamano tok iko mare Pauline nokodok dala. Kochopo higa mar 2004 to omera mane tuo ni otho. Kotho to ike kanisa kanyo. To nene familia kata jogweng' kaka oganda ka ng'ato otho e oganda to ji ng'eyo ni ka ng'ane tho nitie. Ne otho kamano to tho neno ne ouma ok nowachi. Minwa gi wuonwa ema nowuok modhi e iko mar nyathini Rongo kucha. Oike, koseike to Pauline koro nochalo bedo ng'ama obedo converted. Koro noneno ni mondo dong' e kanisa kanyo lem. Higni nokadho kapod ne gin gi geno ni Pauline biro duogo dala. Gino mapok otimore nyaka kawuono. Min Pauline to komachielo nomako chung' ni nyare ne ni kama kare. Abedo gi baba piny ka mama pod onge. Ma penjo baba, to baba omera to koro Nyasaye osekawo oseike kucha. Pauline to ok nodhi kucha kaka ng'ama tuo. Nodhi mana kaka ng'ama odhi rito. Donge Pauline koro nyalo duogo dala. Tachaka penjo baba, to kanisa ni in ng'ama nyodhi kucha. Be gilamo Nyasaye madieri? Baba nokona moriere tir. Gimilamo kacha onge. Mama nokona ni kanisa kuma gintie cha kucha ber, gidak maber, gipuonjo gi tije mopogore opogore, gisomo. Koro abende naneno ka mama kano osegarie
tabe nadugo mabet chien to baba be naneno ka chalo gima ok nedwa ni mondo wachno. Motelo ne wuok mare dala, Pauline ne nigi nyathi ma wuoyi. Steve Odhiambo Anyango, masani jahigni 26, lero kaka kanisano ne chalo e kinde manodhi manyo min-gi. Mokwongo idonje gate, ipenji penjo mang'eny, ilonyo wuoche, seche milonyo wuoche tidonjo gi tiendi nono. Kanyo endo chiemo at least ne chiemo bet bere matin, lakini koro shida ne kar nindo. Ininde simiti, imondo wuok gokinyi kidhi e kanisa. Gima ne gikona ni mamwa nowuok 2016 nodhi Tanzania. Ni gin gi kanisa moro branch Tanzania, gigero ni kanisa kuro. Kanyo ne gikona ni mamwa nowacho ni kadhi kanyo mondo adak kanyo endo ni mano e dalawa. Chal mar ngima e kanisano e gino manomiyo Steve omanyo yor wuok modok dala. Dwaro mare maduong' en ng'eyo chal mar ngima min-gi kod nene. Wirani osebedo kod peke chunye kuom bedo maonge min higni go duto. An anyalo nyise ni mondo duok dala, pod wagombe ni mondo duok dala, at least wabede kode, nikech ne nyaka achiel e kind chuo. Koro koduogo dala, at least wanyalo bedo mamor. Mostly an anyalo bedo mamor kaka nyathine. Nikech ngima ma kionge mama ok en ngima mayot. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche ma kanisa ni kanisa mar Lejo Maria uketo ler ni gionge kod tudruok mora kod kanisa mar Melkio St. Joseph Missions of Messiah in Africa maidore sub-county Marongo maitudo kod puonj magalagala. Piny owacho gi sani nono kanisa no Marongo kod mar New Foundation maidore county ma Kilifi mabende itudo kod puonj magalagala. Jojo mani kod mathoth. E seche ma piny owacho dhime kod nonro ne kanisa no mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa ma itudo kod puonj magalagala e kind ketho moko. Jokanyo ma kanisa no mar Lejo Maria koro keto ler ne gionge kod tudruok mora kod kanisa ni. Yungi joma wacho ni Lejo Maria nyowi ko ng'ato rongo koro ung'e ni machok Lejo Maria. Gin gi nyinge gi kendo giwacho ok giluong nying Lejo, giluong ni St. Joseph Melkio. Kanisa miwuoye wiye ok en Lejo Maria. En kanisa ng'ato binafsi mabende sirikal nigi teko mar dhi chunguza mondo ng'e to bet registered koto ko bet registered. E twak margi e log tich mar kanisa mar Lejo Maria mode god Kweru e kaunti ma Migori, jokanyo mag kanisa ne ka otele kod papa mar kanisa ne Lawrence Ochieng owacho ni kanisa mar Lejo ong'ere kod puonj makare. Nikech iwacho ni Lejo Maria gin joma ok odhi osiptal. Ta chiwo kaka ranyisi ni an awuon gik mating'o lwetagi gin ga oboke ma wuok go osiptal. Mamae ni to yath momiya ma pod be an pod amuonyo. Moreno kata wan orachnwa mondo mi jomoko kaw jotuo to gidhi giketi to tho kanyo, mano ok wan go. Tend kanisa no mar Lejo Maria wani piny wantie kod nyalo matimo nonro ne kanisa mora mantie kod puonj magalagala kendo kaw okang' mar chik. To jok matimo investigation mondiko joma timo investigation gi sirikal giber machiegni gi churches kuno ma gintie kik giwewa lema to ok gikelo jomoko mang'iyo ga conducts magwa. E pindu ka wachako nong jomoko machalo Shakaola kuma ni chama wach mara jotimre cha omiyo ka gini timre kama gambo ka irongo ka to sirikal mar county ma Migori onon gini. Tadiera man kende ok wanyal support richo gima joka timo to rach. Ka opogore kod kanisa ni mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah of Africa mode sub-kweno Marongo ma bende piny owacho loro kendo jokanyo magi marom 57 odin ne gi rumand kuom ndalo 30 kaluwore kod chik mane ogol kod doho. Piny owacho bende dhi nyime kod tim nonro ne kanisa no mar New Foundation maidore e kaunti ma Kilifi. Kanisa ni olor ka jatende Abel Kahindi bende osemaki kod obila kendo timone nonro kaluwore kod lipot mayango ne nitiere ji ma osewito ngimagi e kanisa ni ka odhi manyo chang. Pasta mwenyewe sasa ako katika mikono ya serikali. Kuna tetesi kwamba katika ile huduma yake kuna waumini wameweza kupoteza maisha yao. Pandani wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha. Isipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa alilala siku ya pili ndio akaga kabla hata sijafika hapa kanisani. Tendari tekwe makilifi wachina gichich nentiere puonj magalagala e kanisa ni man New Foundation nikech kata mana jatend kanisa ni onge kod muma. Kushangaza ni kwamba yeye
hana Biblia, ndio pastor wa kwanza kuona kwamba anjambeba Biblia. Pastor natumia Biblia, lakini mahali nimetolewa sikujua hata nitafika kanisani. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia. Sikujua kwanza nitakuja kanisani. Tendarita kwe Makilis bende wacho, nie kanisa no, nitiere yien moro, mabende, jotuo modhi kanyo mantiere koteko mudho kata jochiende, koriketo, ne nyaka idhi yien no, ni mondo, eka teko mudho wuo kuomgi. Amini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima mnaona ni huu mti ambaye uko hapa, ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo, wanapanda huo. Ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo. Wanapofika pale na kupanda, mapepo wanawatoka. Sasa nitaita mti wa uzima. Penjo thoth malodwa kalore kod bedo makanisnigi, machalo puonj magalagala, e kind oganda. E seche magi timore, jotend kanisni, to pod oram ne piny owacho, onego wegi, mondo giritre kendgi. George Juma, Ramogi TV. Oganda mar din jokopere mapacho kod odiochieng' makawuono nobago nyasi mar alama e kanisa mar Holy Family Minor Basilica ne ringre mosenindo Papa Francis motelo ne ik mar odiochieng' makiny Vatican. Jodolo kod jotelo mopogore pacho kano ywago Papa Francis kaka jakwath makare manosiko kalando kwe e piny mangima. Jafwambo marwa Anthony Achayo ni kod ler mathoth. Misa mogik milamo nego ringre mosenindo Papa Francis, manen jatend jokopere piny mangima, otimore. Kendo jodolo, jotelo kachiel goganda jokopere, noyuore alama kamano. E nyasi mar alamno, manotele gi Archbishop Bart Van Megan, maen jawache lo pop pachoka, nopar Papa Francis, kaka jakwath manotayo kanisa jokopere piny mangima, e yono makare, ka bende nopar kaka jadolo, manochung' motegno, elando kwe gi ratiro e piny mangima. But one thing that crossed my mind, and it was mentioned by the Honorable Chief Justice, but also by the President, they used both that expression of being the Pope, the voice of the voiceless. And now something very symbolic happened. At the end of his life, Pope Francis lost his voice. We are gathered here today as a family of faith to commemorate true shepherd, one who walked humbly with the Lord. Jodolo mopogre mawuok e kanisni mamoko pacho kae bende nochwalo otegi e kind alam makamano ka giparogo Papa Francis kaka jal mane jambola. He carried with him great virtue of humility. He was a peacemaker. He showed mercy to all. He was a voice of the voiceless and impacted the world in his time. Jotelo mapacho kae, kano telne gi jatend piny machon, Uhuru Kenyatta, bende no paro Papa Francis, kaka jal manohero riwore gi oganda duto, e piny mangima, ahinya to diere manotimo limbene, e piny Kenya kae. Everywhere he went, he just said simply, just pray for me. Pray for me. Pray for him to be able to do what he was doing. He was able to extend beyond his religion. He was able to see us all as humanity. He didn't pick and choose. And even the most vulnerable and the most outcast, he was able to ensure that they were given solace and comfort. Moko kuom jokristo bende noyudo thuolono mar lero moko kuom gigo magiparogo mosenindo Papa Francis. Pope mosenindo ni gima wanyalo parego en bolruok. Kiwinjo gik ma ji mang'eny owacho e kanisa, ne en Pope mobolore. Koro apani ngimane biro puonjowa ni wan bende wadag ka joma obolore, to sana ne jotelo makanye ma pinywa ka be odag kotimore nade obolre. Mano e gima aago maduong' kabisa e ngima Pope. I had the privilege to go to Rome and see him and personally greet him. And the humility I saw in him and the smile that I saw in him is a remembrance for me that he's a servant leadership to all of us as Catholics. And the fact that the other thing is the Laudato Si encyclical that we are celebrating 10 years of our anniversary that talks about the care of our environment. To e piny no mar Vatican, jo piny no dhi nyime gi neno ringre Papa Francis e kanisa no mar Santa Maria Maggiore Basilica ka midhiambo makawuono e odiochieng' mogik ma jo piny nie gi thuolo mar neno ringre Papa kapok olor dho sanduge.
Ik mar Papa Francis ichano timo odiechieng'no makiny e kanisa mar Santa Maria Maggiore Basilica mayudore e pinyno mar Vatican kotelne kod Cardinal Kevin Farrell masani en jatend chenro mar kanisa jokopere e yorno makojolo. Antonia Chayo, Ramogi TV. Jabero kara jobero abiriyo okinde kod jotim nonro e ringre jomotho moinga 15 mawuok e piny owacho otimo nonro e ringre MCA ma Kariobangi North Joel Munuve Kimanzi mane owito ngimane apoya chieng' tich ariyo mar jumani. E twako jofwambo kar kano ringre Mali Funeral Home, jabero mar sirikal Laktar Johansen Oduor manotelo ne bero no oyango ni Joel Munuve ne owito ngimane nikech nok mar muya e dende. Isaac Okech ni kod sigana no. Rumbi kod kuyo okwako kar kano ringre joma otho mar Lee Funeral Home e boma ma Nairobi, kama bero itime ringre manen MCA ma Kariobangi North Joel Munuve Kimanzi, mane owito ngimane chieng' tich ariyo jumani. E bero mane otelie kod jabero mar sirkal Laktar Johansen Oduor, oyango ni Munuve ne owito ngimane kaluwore kod nok mar muya ma oromo e dende. From external examination, we saw that he had what is called cyanosis. Cyanosis is a darkening of the lips and the fingernails, and this is seen in people who for some reason are not getting enough oxygen into the body. The main finding were in the lungs. There's a blood vessel called pulmonary artery. This is a blood vessel which blood pass from the heart to the lungs to get oxygen. Laktar Muturi achiel kuom jobero bende omedo ni Munuve mane otuore jumbe ariyo ma okalo ne oyud ka adundo ne okuot, ka gudruok mar remo e ler mane oyudi en gino matimre ahinya ne joma mine kopogore kod joma chuo. Ka dibed ni gini okel kod bedo mang'eny kod huyo endege kuom seche malach. We rarely see clothes in men. Men don't have DVT. Women generally, because of their gynecological issues, they have DVT. So some of the cases is, as I said, sedentary sitting. When you sit for long periods, if you fly for long flights, we had this, the late had flown to Germany, back to Zimbabwe. Bedoni tho Munuve en mano ma okwak kod siasa kendo manie rang'iny mamalo. Laktar Johansen owacho ni moko kuom nyinyo mag del osekaw kod jobero mag familia Munuve kod mago mawuok e okwach kich mar konyo timo nonro matut. Being that it's a very political, high-profile death, and there are so many questions which are there, we decided to take some samples for just to clear any doubt about his cause of death. MCA Makileleshwa Robert Alai owacho ni tho makama en puonj ne oganda duto ni ber rango midhiero manie del mondo oresi kapod chon. We can seek to get closure over this matter. I hope that it brings peace to all of us, especially the political family, where there's a bit of a turmoil on who really killed him or what really killed him. But this is a very big lesson to us that our friend had something which was hurting him or which was killing him slowly and he was not aware. Okil Danstan Omari ma ochung' ne familia ma osenindo Munuve olero ni lipot ma ogik ibiro chiw kod familia bang' ka nonro duto osetieki. Once that we get the final report, the family will decide on how to deal with the final report. But for now, the results that have been announced by the doctors are the results that the family has. We shall discuss, we shall look at it, then we shall address either tomorrow or the next day. Isaac Okech, Ramogi TV, Nairobi. Pero kama nanya Isaac Okech mane report batero wa yue mokwongo chenro en maro imore mae auki diboka ne Ulanda achich mane wango jowadgi no sirikal udirgo kaka chik dwaro mondo bed ranyisi ne joma moko kaka pira Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wana Odili Gardens Kisumu auro mos ne unare Boros Nyamunga Dr. Joshua Odongoron kod His Excellency Governor Anyang' Nyong'o from Owiti Foundation CBO awinji malero yone makare kendo Ramogi TV neno yono madimba nyinga enato wuod kodumba kanyamwa erokamano. David Obel ka kipasi kanyadoto amor gi chenro maro imore mosna George Musa kod Geoffrey Ndinya anatogo kawuok kwala aworo kanisa Marongo an ken kawuok muer Siaya aworo yath midho Kilifi no nie ka jochiende wuok yawa Ramogi
Akwani morami awegi kanyo nyakaramogi wabiro somo mamoko e thuolo machielo wadhi yueyo kikidhi mabor wadogi weche mamoko. How is school? How is everything? Yo, Schoolflix lovers! Just when you think you've seen everything Schoolflix has to offer, I have a dream. A very beautiful dream. Prepare to be blown away this holiday season. What? Exclusive brand new Schoolflix movies are here. Log on to viewsasa.com now and discover the new Schoolflix movies. Nyithindo. We celebrate self-employment because of you. Ramogi TV kelonu wach maber. Rogo mar nyithindo koro biro ni chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 5 okinyi, nyaka saa 6:30 odiochieng'. Ma en mor nyadiriyo, somo nyadiriyo, kod gik moko mabeyo beyo nyadiriyo. Kik mor mar rogo mar nyithindo bai. Rapar masira e bur mula ma bimbo. Gisewinjo gimotimre. Malo kuma wuon paru tiega. Buro nyumre, buro muomre gi ji. Pod en kiondko e chuny anyuola manowito wedegi. Aseparo na adhi dalabo. Abe chandro malich kama. To kata odoko ni masira mag kuonde kunyo mula weyo midhiero, fuok kod rem e anyuola. Ana wuok mang'iyo kama na nitie mayudo tinga. Katiyo kama na kunyo kama na ber kama nwatiye. Kanyo nurwenya. Jokunyo podo timo sinani. Wana bimbo ka wachimo gi beshen, gi nyundo, gi gonia. Ang'o maduoko gi e bur mula? Tudri gi jafwambo marwa Efi Nyakidi chieng' ngeso gi Jumapil kokelo ni siganda dhonde mula ma abimbo. Machiegni kendo aput mar manyo commissioners manyien mag IEBC otiko chenro mar goyo kogno jogo mane chwalo kwayo mar bedo commissioners mag duol mochung'ne yiere pacho ka IEBC. Jakom mar aputno Dr. Nelson Makanda osungo chenro makamano kaka chenro manotime yora yanga kod lony mamalo kendo nyiero bura mane chwale doho mar mondo wito oko chenro mar manyo commissioners mag IEBC makweth mare osebedo katayo. Jafwambo marwa Chris Owino miyo waler. Jakom aput mane ochuog mar manyo commissioners manyien mag IEBC Dr. Nelson Makanda ochayo bura mane ochwale doho kod riwruok mar Operation Linda Jamii mar ng'ado oko chenro mar goyo kogno jogo mane ochwalo kwayo mar bedo commissioners mag IEBC ewi weche mag deo wang'. I come from Kuria, Mr. Chair. Ka otwa kod jofwamb weche bang' tieko chenro makamano, Makanda odok ne kweth mare ka oleron chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC ne otim eyo ma ohuyanga kendo ma onge deo wang' kata weche mag siasa. They can go to court if they so wish, because Kenya is a democratic country. But as far as we know, we have conducted this process according to the law. We have paid serious fidelity to the requirements of law. And this panel here has a serious advocates of the High Court, members of law society of high repute, and members that are professional, people of high integrity, and we have all conducted this process in the open. E bura mare e nyim doho, ogai mar Operation Linda Jamii Professor Fred Ogola wacho ni moko kuom jogo mane odadhogi kod aput mar Nelson Makanda ka Charles Nyachae kod Joy Mudivo osebedo jokanyo mag duond bura mar UDA, gino ma omiyo gidhi yiengore nyakonchiel. Dr. Makanda bende okwedo weche mosebedo ka fuong'ore e mbui mag tudruok ni aput mare osechwalo nyinge 4 jatend piny William Ruto mondo puodh achiel kuomgi ka jakom manyien mar IEBC. You are the journalists and you are the media people. You can tell us the sources of those names. We do not know where the names have come from. What we know is that we still have names of 111 and 11 names for chair that we have interviewed here,
And those are the ones we are going to consider and forward the names of 11 people to the president. About the other names, we do not know the source. Makanda wacho ni aput mare eka chano romo ndalo mabiro mar goyo mbaka e nyinge magibiro chwalo ne William Ruto kapok ochopo tarik 11 dwe mar abich higani. We were given 90 days by the Act of Parliament. The 90 days expires this Sunday, and so we sought to add some more days, and the Parliament graciously gave us 14 more days, which end on 11th of May. And so by 11th of May, we will have given the names to the President, and the President then will forward the names in accordance to the law. Bang' tieko dayo dhoji maromo 111 mane ochwalo kwayo margi, kweth mar Dr. Nelson Makanda koro biro chwalo nyinge 2 e lemo mar jakom mar IEBC kaachiel gi nyinge mamoko maromo 9 e lemo mag commissioners mag IEBC e jatend piny William Ruto. Bang' yudo nyinge makamago, jatend piny William Ruto biro gwelo ng'ato achiel mondo obed jakom mar IEBC kaachiel kod nyinge moko 6 mondo obed commissioners mag IEBC kendo terogi ne od bura. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto tieko limbe mare mar ndalo 4 e piny China kawuono, kama nolimo kuonde mopogore opogore kama oting'o nyaka kuonde hemko manyiso kido kaachiel koda tim mar jo-China. E odiechieng' mar 4 kendo mogik e piny China, jatend piny William Ruto nolimo log tich mar kambi mong'ere kod gundho mwandu manyasani mar Contemporary Amperex Technology Limited mantiere boma ma Ningde. Kane ocherore i kambino, Ruto puoyo tich maler ma kambino motelo e piny ngima loso batteries mag nyamburko matiyo kod stima magisetemo chiegni higni 10 sani. Tiyo kod lony manyasani kod teko maler osekelo lokruok maduong' e sekta mar wuoth kendo gero kembe kod ohelni morwako chenro makama makoro konyo bende e rito alwora. To kanyo, jatend piny bende nolimo kar tiegruok mag timo nonro e wi gedo mano mantiere bwo kambi gedo mar Fujian Construction Investment Group mantie Fuzu. So I'm deeply encouraged by the modernization journey of Fujian, and it represents many of our neighborhoods. Kambi osegero gik mathoth e Kenya ka, kamoting'o apaya matar bokochopo Moyale mantiere Marsabit, kaachiel kod ot mar Central Bank of Kenya Pension Fund Office Block. That I have seen, and how proper planning brings together decent dwelling places, housing for people that carries with it dignity for citizens. Ruto tieko limbe mare China elimo kar hemko manyiso kido kod timbe jo-China e district mafuzu manyiso bende kit dak mar jo-China e kinde telo mag Ming kod King. Ruto notene limbe mare kod min ode Rachel Ruto, jatend migepe Musalia Mudavadi, jambetre mar Kenya e piny China Willy Bet kod jambetre mar China e piny Kenya Guo Haiyan. Kawadhi e kaunti ma Kisumu ni meneja maboma ma Kisumu Abala Wanga ogolo chik mar loro chiro Kibuye kuom kinde kaluwore gi chido mar chidono gino maketo ngima oganda ahinya to johala makanyo kama ng'aw. Abala wacho ni giloro ni mar onge choche mabeyo, dinruok mag odundu mag minyaga kod bedo ni johala uso nyake kuonde ma oketi mondo ji owuothe. Magi duto wacho ni keto ngima oganda kama rach kendo ginyalo gamo tuoche ahinya to kinde ni makoth chwe. Gisani olore mondo tim lere chirono moting'o choko taka, gundho choche kod goyo kogno jous chiemo mano ne giloso chiemo go e lwasi maluwore gi pend chike matayo ngima mar oganda. Joalago koro okwa mondo mi odhi use chiro mamoko kama oting'o Uru Market, Jubilee kod Chichwa. County government wacho ni nitie kolera, to ka kolera nitie to waseng'iyo chiche te wayudo ka standard magi ok richo except ma Kibuye takataka opong', chocho lil, drainage works opong', ji kuonde miuso chiemo ok ler ahinya, kuonde minyiewo chiemo to Kibuye market maduong' madil gi gik chiemo mitede udi, gik ma ji dhi chamo. Koro wacho ni kawuono walore mondo kiny gokinyi wadwa chako ywe Kibuye, wadwa golo takataka te, wadwa golo gik ma ji ogere kor drainage go,
wadwa go yath kanyo kuom ndalo machuok mwakete maler bas kore kwacha kwayawe kendo. Koro wadwa lando ni chieng' chiro makibuye ma Jumapil idhi tim Uhuru Business Market. Kamati mochung'ne nono kaka yande otimo ohala mar fuonde oganda ochako tich ayanga bang' sidhe kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Jatend migawo no kod apisas madito mag migawo kotelnegi kod ngire Elizabeth Bukusi ne onyiso geno margi ewi nonro mabiro wuok gikone. Jatend migawo Duale ne ochuko kamati no bang' fwenyore ni nonro mokwongo ewi timo ohala mar fuonde oganda ne ntiere kod rochruok moko. And I'm happy to tell the people of Kenya the regulations were approved by Parliament last week. I have the letters from both clerks of the houses. It's now law. And the Digital Health Agency will now use those regulations to do what is supposed to be necessary. And for information, we will bring back the confidence and the trust of the people of Kenya to the health system. I am ready to face all the cartels. They can use media houses. They can use other things. They can put my photo and the president and my PSS on the headlines. But I will not be deterred to deliver on the people of Kenya. Komiti mar thieth e od bura mamalo kotene gi jakom mar komiti no Laktar James Nyikal olimo kar thieth ma Ramogi Odinga Teaching and Referral Hospital mar nono ikruok mar kar thieth no nyaka rang'eny mar level 6. Nyikal ne opuoyo kenge mar kar thieth no karamose goyo kopim kod higni 2 mokalo. Kata kamano komiti no bende ne olero ni gifwenyo fuok mapod nitie kar thieth no moting'o gedo mar kar thiedho tuo kansa mapok otieki, onge mar gige thieth moko e ward jotuo mohewore, midhiero mar okumba mar SHA e kind mamoko. Kabende ne gikwayo tend osiptal no mondo yang dwaro margi mar omenda motelne loso budget mabiro konyo chenro margi. Waduto wabiro ng'iyo Jaramogi Odinga nekech jocho winjo ni cabinet okadhe dwe mokalo mondo koro dhi national government. Koro oae county ma county manyo ng'iye manyo keto ne pesa manyo chulo jotich to koro idh malo ni kori gige duto ibitim gi national government Ministry of Health. Wayudo ka kar thieth mar kansa biro dwaro mondo wadonje mapiyo mondo jothurwa manika mathagore mawuotho kadhi Eldoret, mawuotho kadhi Nakuru kata Nairobi mondo yud thieth machiegni ka. Wan kaka wajumbe manie komiti mar thieth wagoye lwedo kendo wadhi ng'iyo kaka wamiye mijing'o gomenda mondo chop kamidware. Wach mar shani ji mondo donjie nikech nitie gik mapod ok ti to biro tiyo. To kotiyo nikech wan gi paro mar lose mondo ti. To kotiyo to yudo kionge to ok ber. En ni sani pod ochendo moloyo mithiedho go ji oko. Jomorwaki to waneno ki ithiedho chude mapod yware. To gima duong' ni osiptande ni jothurwa mondo bed gi geno ni obiro tiyo. Riwruok makelo kanyakla weg kuonde rito nyithindo mojwang' e kaunti ma Kisumu osiro chenro ma sirikal nigo mar kelo yore mamoko mag konyo nyithind kiye ka giwacho ni biro konyo e chwalo sir mathoth ne nyithindogo kendo duokogi e anyuondgi. Bende gikwayo sirikal mar kawo pachgi motelo ne loro kuonde rito nyithindo mag ji giwegi mano nyithindo ma gisebedo go ka girito ok obedo e midhiero. Gimedo dwaro mar sirikal tiyo kanyakla kodgi mar medo siro nyithi kiye kokalo e miyogi kar jot motelo ne duokogi e miechgi. We support the care reforms. Why? Because we've worked with these children. We've seen their success when the children are integrated back home and then they have that form of belonging when they go home. But again, we need to understand deeply on which action are they taking, which plan do they have to ensure that at the end of the day, everything is running smoothly. Iyudo ni moko gin mag loso pesa. Moko nitie mag konyo ji. Koro nyithindo ber kanie mier nikech iyudo ni nyithindo gi are disinherited. Sama nyathi okaw mokaw okete children's home for a long time. Iyudo ni koro kata kochopo higni 18 odok e gweng'gi oyudo ka onge gima nie gweng'gi. Lo mane min gi wuon oweyo osemaye. Ka giyudo ng'ama tiyo tich maber to mondo gimed mondo oti tich maber moloyo. To joma giyudo ka tiyo tich marach bende gidwa weyo nikech mago to koro jokuoge.
We will continue to encourage the government to pursue public-private partnerships in order to provide services to these children that are separated from family, that are very, very much at risk in need of help and support. Gikanyo tako kayo machuo kikidhi mabor pod duogo gi weche mag tuke. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ne mula tibo neno gima an abro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chima kawuono kalo, biro chuno wadhi ir police. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachil koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang ne kawado kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokoli instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. E pau tuke ni kocha mar KCBFC Patrick Odhiambo nyiso jotuke mondo ket maino margi tuke duto modong kapok season yorumo. Motel ne tugo e kindgi gi club mar Police FC odiochieng' ma Kenya. Odira mokalo club mar KCB nowuok amodhi gi gol 1-1 gi club mar Mara Sugar e tugo ma kocha no dwaro ni jotugo kata jotuke ojiw iye motegno odira ni. KCB omako thuolo mar 5 e chung' mar Klipi. E tuke mamoko mibago odiochieng' ma Kiny Kariobangi Sharks biro rakore gi Bandari ka Posta Rangers biro rwako Murang'a Kenyatta Stadium. Leopards biro chielre gi Bidco e kinde ma City Stars biro tugo gi Shabana FC. We are very ready for this game. From whatever I'm seeing from the training sessions, from the first day, we came back from after our match against Mara Sugar. We've been doing well. The guys have been very positive. In every session we've been taking, they've been very positive in everything that we are doing. And I hope everything that we've done in the training is going to reflect. Club mar Kayole Starlets manyaka sani oseidho lig maduong' mar Wakeini noyudo mech kowuok kuom jakom mar riwruok matayo tuke adhule pachoka mano Hussein Mohamed kaachiel gi seneta mogwel Tabitha Mutinda. Club nosingo mar laro kombe maduong' season manyien. Tutazidi kutia bidii tusikuangushe.
tuta make sure tumebeba hiyo kikombe ya premier. Niseme tumefurahi sana siku ya leo kwa sababu FKF President Hussein Mohamed amekuwa na sisi, ametembea na team ya Kayole Starlets. Ametuletea zawadi nyingi, ametuletea uniform, mipira, ametupanga pia financially, ni jambo ambalo tunashukuru. It gives me great pleasure, of course, to be here with the Kayole Starlets and to congratulate them for the excellent work they've done throughout the season. And for the entire team, hongera for joining the Women Premier League. The Federation is going to do everything it can to support women leagues across the country. Eliud Kipchoge, jang'wech mang'ula ng'we mag ng'we kinda dok e apeyni ma London kendo en gi geno matimo maber e ng'we mag London Marathon odirani. Kipchoge ma en jaloch ng'we kinda mag Olympics e higa mar 2016 gi 2020 biro ringo e ng'we mag London Marathon bang' loyo ng'we gi nyadi ng'wen. Kipchoge ne omako rekod mag ng'we kinda e kind higa mar 2018 nyaka 2023 higa mane mosenindo Kelvin Kiptum nowuoyo e rekod mare ng'we mag Chicago Marathon. Ng'wejno biro ting'o Alexander Mutiso, Sebastian Sawe, Milkesa Mengesha, Abdi Nageye kaachiel gi Jacob Kiplimo. By dedication, sport is built by actual patience, and that's what happened last year. But the proof of a good sport is how and when you wake up. That's why I'm here. I woke up from what happened last year, and I'm ready actually to be on the road on Sunday. One of the memories for London Marathon last year is winning. It was my first major marathon and I won. That is one of my memory I cannot forget. On Sunday, I'm happy to run with the great field. Everyone knows about the field visit will be run on Sunday, and will be happy running with the strongest field ever. Ramogi mano bende makelo wegi kumar weche manyien mago oimorero kamano mar kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Sani en sa mar Ramogi na etano kanyo ka DJ Kolose kore mar mondo mi okelnu mor e nyasi kata chenro mar Ramogi na eta. Kamano unir maber, nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno.